YouTube не осилит недельного видоса, по-моему. Конечно, порежем для удобства, но на YouTube это все выльется не скоро, неделю-две точно нужно будет подождать, а то и того больше. Комментаторам нужно отоспаться, нужно все это вылить с Твича, нарезать, вылить на YouTube. В общем, это довольно долго. Хозяин хаты, конечно, знает, что камера включена. Спасибо, Ivy Lab. Я так не считаю, но... Окей. Вы чатик классный, вот серьезно. За многие марафоны вы прям здоровские. В донате опять была шутка про картошку. Ура! Привет всем комментаторам. Люблю шутки про картошки. Каким образом мы из Твича выгружаем? Магия! Мы нашли там, короче, в YouTube. мы нашли там клип в текстуры, короче, пролезаем и достаем оттуда. Да, ты Зура лучший. Я считаю, что так мастерски лидировать рейдами, это прям потрясающе. Я только один рейд лидировал. Сегодня немцы без меня были, я в ванной плескался. No cap рейд. Естественно. Что за мем про И колготки? Zelda 2, ура! Игра, Всё, которая лучше, чем Link to the Past. I am error. Nice. I'm Error, if you haven't figured that out. Привет, если вы ничего не поняли, я Error. И сзади у меня сидят Fizzle, еще какие-то люди. Это Zelda 2. Без скроллока. Без большого скипа. И у нас есть... Лонг выиграл... Как... Лунг. Мы Лунг. И у него еще есть 2 сейва на случай, если в определенных местах произойдут плохие вещи. Игра на NES. Многие из вас наверняка ее, если не прошли, то хотя бы видели. Начинаем с мечом. Мы не будем помирать бумеранг или крюк, или бутылки. Мы возьмем молоток, но сейчас будет двойной фрейм-перфектный трюк. Разговаривая с этой девушкой на 2 специальных фреймах, она сделает 2 вещи в один момент. Повернется и полетит в небо. Из-за этого сможем зайти в дом и телепортироваться. Теперь у нас какой-то странный город, которого на самом деле не должно быть. Теперь мы появляемся на кладбище. Или можем... Мы пропускаем молоток для того, чтобы получить молоток, как бы это абсурдно не звучало. Уж так быстрее. So this is one of the most dangerous parts of the run because I'm so weak. So I'm gonna go pick up this extra life. This is a Zelda game with extra lives and experience points and all that good stuff. Quite a bit different than most Zelda games. So. Yeah, and this bridge area is on right now. Normally you would be at about level 5 in attack and по-хорошему здесь у вас должен быть примерно 5-й уровень атаки магии. А мы здесь еще только начинаем левелапаться. Здесь есть базовые элементы RPG, то есть вон, шкала опыта в углу. Потом мобов мы убиваем очень медленно. Он делает специальную технику, перепрыгивая через этих парней в последние фреймы, перепрыгивая через них, он разворачивается и удаляет. So I take my hand off the D-pad when I'm jumping over them, and it prevents the enemies from backing off. So the screen is dark, but there's enemies on it. Да, это темный экран, но здесь есть невидимые противники. Вообще говоря, у вас должна быть свечка, но у нас нет свечки, и мы знаем, где противник.
but it's probably hard to see on stream and in the stream room, but the Возможно, это сложно заметить на стриме или в комнате, enemy где вы sprites смотрите. flip into the floor Но just a little bit. спрайты противников And for some немножко reason you can see немножко oranges. входят в пол, но да, на самом деле, если приблизиться, то видно. В принципе, так можно заметить противников, если вы не знаете, где они находятся. Но они просто знают, где. Imagine anyone would be crazy enough to get this far without the candle. Right, you'd have to get pretty far into Death Mountain before you ever saw an Да, вы должны приблизиться очень близко к горе смерти для того, чтобы у вас появилась свеча и So yes, this is the Hammer Cave. Там Almost there to the Hammer. пещера с молотком. So coming up is a drop. There's a drop Далее counter будет based on the number of enemies you kill and the type of падение, enemies. которое зависит I'm от hoping for a числа specific убитых drop противников. called a key bag or points bag. That will Я- allow me to, and I actually got it. Да, и вот мне дропнулось то, что я хотел. Каждый раз, когда убиваете определенное количество противников, с них выпадает какой-то предмет. В данный момент он хотел либо P-сумку, либо что-то еще, ему выпало P-сумку. One Он of the говорит, required items to beat the game. все очень хорошо. After that, То есть we're такой going элемент to рандома в force этой игре. we're going to do what's called up A. And that's basically forcing a game over. We're going to leave Death Mountain, go back to the beginning of the game. Скоро мы зафорсим гейм-овер. Do that by pressing up A on the second controller while the game is paused. Да, делается это очень просто. Мы на втором контроллере нажимаем вверх и А. Из-за этого игра One nice side effect of Up A is that when you restart Нас like that, как the random number умирает и generator телепортирует resets back в to начало the beginning игры. position. Но у нас уже есть So молоток. those overworld И level, в encounters will принципе, do у нас the тоже same thing сохранился. every time, as long as you get to there the same way every time. And so we end up, thanks to Fiesel rerouting the game, we were able to find a lot of ways to make good use of that. Да, это то есть очень часто юзается во время рана. Физл нашел этот баг. И после этого вся игра была перераучена. Это вторая игра серии, да. Прям вторая Zelda. So right now we're doing a whole bunch of fetch quest stuff. Теперь мы сделаем всякие побочные квесты. Мне нужно 2 заклинания, чтобы побить игру. То, что я подобрал только что в пещере, это трофей, который для какого-то заклинания. Поэтому пока я занимаюсь вот этой всей фигней, можете почитать донаты. With this, you can jump very high. Приходит донат, который говорит good luck. По удачи. Вместо luck lung. Объясняю те шутки, которые могу объяснить. Не смешно должно быть, потому что надо читать. И надо думать. Должно быть шуткой. Пан называется. So since the RNG starts at the same time every time I up A, there's many encounter manipulations. Well, the encounters on the world map are there's 2 different counters. There's a time counter and then there's a step counter. So Над ней нужно думать только потому, что вы не понимаете английский язык. Если вы как бы понимаете английский язык, то просто читайте ее, ха-ха. Объяснить ее, да. Каждый раз, когда приходится объяснять шутку, это вообще такой процесс. Не совсем понял, по-моему, должен был. Стараюсь манипулировать моими шагами, чтобы клониться от этих врагов. The enemy's movement is sporadic and random on the overworld, but they actually follow a pretty fixed set of rules. Да, говорит, когда вы ходите по карте мира, перемещения противников немного рандомные, но в подземельях все, что они делают, выглядит как вполне себе заданный паттерн. Но поэтому я пытаюсь переводить то, что я могу, но если не смешно, но что поделать? Такой тип шуток, который, если вы не понимаете, он не смешной. Если вам его надо объяснять, он самый не смешной. Как гном пробежал. Здесь мы получим самую мощную технику для меча. Она, говорит, сильная в Smash Brothers, и она еще сильнее в этой игре.
Jump press downward to stab. Stick your sword underneath you to stab enemies В below you. прыжке What нажми happens if you stick your удар, sword above you? чтобы ударить вниз. And He needs a hint. Ну как? so there's one other Не item завязан. or one Good spell in luck, this town we're going to как get. бы намек на то, We что это picked up the good medicine luck. from the Но last вместо arcade лака они we were написали in ланг, to а give ланг this это old так lady они назвали to, персонажа. Ты уверен, что это не heal нужно her sick объяснять? child, and, Как по мне, так have это to pick сходу up не понять. the most broken spell in the game, Я-то понял сходу. which is the fairy spell, which turns Link into a fairy. Lunk into a fairy. I bet. Normally when Link moves around, he's got momentum. He takes some time to speed up, takes some time to slow down. But Fairy doesn't have any momentum, doesn't take any time to accelerate, just instantly moves in the direction you press with full speed. And that ends up breaking the game in several different ways, depending on how you use it. Most importantly, you can fairy through a door without a key. And you can pick up items without an item pickup animation, which is why he doesn't do this earlier. But I can't actually cast fairy without the item in Я the знаю людей, которые способны объяснять шутки и после 5 классов английского подобное. So we finally finished all of our fetch questing, and Базис now we базисом, can но start doing palaces. тут это аналогическое мышление нужно. Most players that have done this would normally do what we would call Palace 1 first, which is in the Да, northeast corner да, of да. this continent. Популярный We're not going to do that. популярный манер делания шуток у них. Манипулирует рандомом немножко, чтобы мобы на него не наехали. There's not a lot of enemies in Palace 1, but there's a ton of enemies in Palace 2. Help us get some more experience to increase our attack level, kill bosses faster. That double back he did on the road there, that was an intentional manipulation. Да, он preventing him специально from spawning встрял в world тот enemies бой для by того, staying чтобы on the road just a little bit longer when that timer was going to hit. Yeah, he had to чтобы make a потом decision right before he went into не the palace. застрять It в didn't боях. work out in his favor. There was an enemy in Spooky his scary way, so he did have to skeletons. go back and take a path encounter. пропускает всю комнату в форме феечки. Don't have a key, doesn't matter. У меня нет ключа, но это не важно, потому что можно You просто don't like to go пролететь out of your сквозь way to дверь. get keys. It's just such a pain. That key's fine to get though, it's in the way. Best room in the game. Any combination of bots and lava is going to give you some real trouble. So this is our first Iron Knuckle. Gave me trouble as a kid, but just so happens you could just hit them in the visor a whole bunch of times and they die. Да, это, говорит, очень сложные на самом деле противники, с которыми он только что дрался, и у многих с ним в детстве были проблемы. На самом деле, как он их забивает, это очень сложно. Locations that can have a drop will always be a red jar, which completely refills my magic. In other palaces, palaces 3, 4, Все дворцы 3-4, во многих подземельях 3-4-6 есть вероятность, что они в определенных местах заспавнят либо красный горшок, кувшин, что угодно, либо врага. Этот парень может меня заблочить. Because you have to get past them to get the item that lets you break blocks, the handy glove right here. Здесь мы получаем перчатку. And there, he didn't hold up the item. The fairy just saves you time in so many ways. And that's not even the biggest save yet. That will come later. Это еще не самый большой сейв в игре. So coming up on another 6-count drop. 50-50 shot of getting a red jar or a points bag. And I'm hoping for Сейчас 50 на 50 вероятность, что будет либо красный горшок, либо либо П-сумочка, но выпала... Ну вот красный горшок дает ману, П-сумка дает экспу, как я понял. To push me towards the direction I want to go. I can't normally walk while going down an elevator, so I slash the wall to push me in the direction I want to go. This room is Ну ничего, такая техника, когда он подбегает к стене, он подпрыгивает и ударяет атакой вниз сразу 2 кирпича. Сохраняет 1 удар. Yeah, that's exactly why you want that lucky drop there. Making our way to the boss of
Palace 2 here. Still need a few hundred experience for attack 4. So we got another drop coming up. I hope it's a Скоро full будет еще один рандомный дроп, и теперь я действительно надеюсь, что это будет П и опять горшок. Кувшин, в смысле, меняюсь. That's okay, we'll clear out the palace of Да, basic П defense дает. enemy. That's fine. They brought it on themselves. They only had themselves to blame. Теперь нам придется всех убить здесь, чтобы получить достаточно экспы. Физел говорит, это они сами виноваты. Мы бы пощадили их, но они сами навлекли на себя это. Феечка что-то вообще ОП. Такая двери как будто. Да, нам нужно один дополнительный уровень атаки, поэтому вернемся и убьем этого босса. Моба. Ну, отказ этого бы не пришлось сделать, если бы ему из одного из этих двух мобов дропнулся, не кувшин, сумочка. Шлем голова. Будем драться с ним сейфово. И потом просто запрыгаем его в углу. What he did there at the end was a jackhammer. He actually got on top of the enemy and just mashed down on the D-pad. Every time you push down on the D-pad while you're in the air, it counts as another attack with the sword. So you can just mash down and just hit him again and again and finish off the battle. So you may notice I was at 228 out of 2,000 experience points. When you finish the palace and place the gem, you immediately get enough experience to go to the next level. Каждый раз, когда вы... все, теперь объясняет, что набить ему 1000 опыта было важно, потому что как только вы набиваете, заканчиваете подземелье, игра дает вам специально столько опыта, чтобы вы левел-ап получили. Поэтому он сразу получил целый левел. Всегда будет, когда вы проходите подземелье. Palace 1 is fairly straightforward. Isn't really a bad time for some donations. 31 довольно простой. Можно почитать донаты. Hellfree, good lunk, save Zelda. Окей. $150 from Sir George. I stayed up late to watch Air 72's run. He decides where this goes. Go shorty. $30 from Anonymous. Hey guys, first time donor, many time viewer. I started playing Zelda 2 as soon as I could play video games. And after many year-long breaks out of Rage, I finally finished it earlier this week. It was the first time I remember playing, and I knew I had to donate to the Zelda 2 run. Glad to donate to such a great charity as Doctors Without Borders and watch video games at the same time. Кто-нибудь вбейте нормальный VR в бота, пожалуйста. А, могли заметить, что я убиваю всех противников с одного удара. Это потому, что я докачал атаку до 5 уровня, и для вот этой секции, где я сейчас нахожусь, это ОП. И вот сейчас, говорит, мы наоборот очень хотели красный горшок, кувшин, нам выпала экспа. Поэтому просто умрем здесь, и... Ему нужно мана для того, чтобы превратиться в феечку. Превращение в феечку занимает всю магию. Это конь-голова. И надо его задеть всего 4 раза с 5 уровнем атаки. Wouldn't be a Zelda without beef strats. It would take a good long time to grind up 2,500 experience points, and we're just going to get that for free from the jam here. And while we're waiting for that, got time for a couple donations? Sure. $1,000 from Matthew. Been watching... Been watching this event for years, but have never been able to donate. After saving for a little while, I think I can send some change your way. Cheers. P.S. Kill those animals. All right, so we're on our way to Palace 3, the Island Palace. Error of Rutotan will tell you how to get there if you don't know how, but Error's right here, so he knows the way. And what Error did right there was Секунду, a little подождите. bit of an
an encounter manipulation. He waited for a specific audio cue to break the block on, and that guaranteed him to get a back spawn and be able to get to the King's Tomb encounter free. Thanks, Fiesel. Yeah, thanks, Fiesel. Oh, did I make that up? Yeah. Oh, okay. We think you did. If it's someone else, we'll only give someone else the credit. I don't remember anyone else doing it. So now we're in Palace 3, the Island Palace. The first palace we get to see, and just demonstrated there that, you know, statues can be either 50-50 red jar or enemy. So I'm going to level up my magic and life a couple of times in this palace. Теперь в этом подземелье несколько раз подниму магию и Magic was П. completely empty, and then I leveled up magic, and now I have full magic. So that's going to get У used меня a couple of была, times у меня during the была run to пустая магия, но как только я левелапал магию, у меня полностью она восстановилась. Это будет использовано несколько раз на протяжении всего рана. Кстати, в многих играх есть подобная механика. У вас что-то пустое, потом вы это левелапаете, и оно сразу качивается. Just one of those tiny manipulations that if you don't know it's there, you don't know how much easier you're making it on yourself. So one of the few keys we actually grab in the run. Most cases we just ferry through the doors. Yeah, the way this game is designed, you're meant to be going room to room to room, finding key after key after key. They put keys in so many dead ends, so being able to skip the keys is a gigantic time. Множество ключей в этой игре расположено в тупиковых местах, и чем больше ключей вы можете не подбирать, а просто пропустить, тем лучше, потому что это сохраняет огромное количество времени. Если вам не придется идти в пик, потом возвращаться из него. Do not pick up the key. В этой комнате важно не подобрать ключ. Не подбирай ключ. Да, если у вас есть ключ, и вы пытаетесь пролететь в форме феечки сквозь дверь, вам придется... Вы потратите ключ. Был первый синий рыцарь. There's no limit to how fast you can hit enemies if you just mash down. I mean, you can 30 times a second you can do it. Yeah, and the reason for that is your normal stab attacks have a couple frames of animation, whereas the jackhammer is just one static frame that is pretty much playing whenever you're pressing down on the D-pad. So by mashing it, it's refreshing the hitbox every time you mash down. Wow. Чуть не упал в лаву. This is fine. Everything's fine. Totally intentional. Bots, they can Всё в jump at порядке. any time. They can change direction at any time. Most unpredictable enemies in the game by far. And the designers did a very good job of putting them in rooms with lava, a lot. It was just subtly very good game design in that. So the item we picked up was the raft. It allows us to reach Eastern Hyrule, and normally I try and find a magic pixel to fly over this enemy called the Doom Knocker. Обычно я пытаюсь найти правильный пиксель для того, чтобы перейти через этот противник, поэтому я просто подождал, пока он отошел. Здесь я надеюсь, что будет экспа, и Never Lucky опять выпадает. Это не то, что надо. Говорит, что самый важный дроп ему выпал, остальное не так критично. Важный дроп был, чтобы ему в горе смерти выпал нужный предмет. Очередной босс. Парень на коне. Просто будем прыгать на его голове. Много раз. That's right. All the enemies that say they're worth 300 are actually worth 301. Because for some reason, when they brought this game out of Japan, they went and changed up a bunch of the experience values of the enemies. And when they changed that one from 200 to 300, they typoed it. So you got time for a couple of donations? Sure. $25 from Makeva. Awesome job, everyone. Way to go. Glad I caught the Zelda 2 run this year.
$25 from Kitty Ray. Took the whole week off to watch the event with my girlfriend. Окей, and we've ребят, been having a great time doing мне nothing надо but отойти watching прям and playing срочно. games. Поэтому если Shout out Каспер Fair рядом, for Каспер, making it прими look bad, комментарий. since Я Zelda ничего не 2 могу is the сейчас с этим only сделать. Zelda game I never beat. Don't die to Thunderbird. Я уже сказал, I can я pretty much guarantee из that. дома решил работать, чтобы покомментировать. Не могу сейчас, мне So I надо missed the audio cue there, переключиться. but that's okay. Might end up with a couple of extra Не, encounters here, but что такое? there shouldn't be any problem to get to make it to where I need to go. 2 clean dodges. So another dark cave. One of the few places beam sword is useful is we can use it to cover our heads just in case the Aikman, which are the dragon bats, decide to swoop down on my head. And as far as overworld encounters go, fairies are the most randomly moving encounters on the overworld. And Да, ребятушки, я здесь. Буквально секундочку, и я присоединюсь к вам. Услышал клич Тезура. Буквально секундочку. As it turns out, most enemies, if you're one tile above or below them, they will actually try to move left or right. So you can use that to your advantage and just like sometimes walk all the way across a continent with one right below you. But fairies, nope. They try to help you, and that hurts the speed run. So we're on Maze Island now, and we just rescued the kidnapped kid. And we need him for a required spell called the Reflect spell, because the next boss can't be defeated without it. There's a problem with actually getting it right now, though, is that you need as many magic containers as the slot where the spell is located. So Reflect is in slot 6. At the time we picked up the kid, we only had 5 magic containers. So if I had gone to Darunia, which is the town where you get Reflect, the wizard would have told me that I'm not ready for it. And we're going to attempt our first glitch for why this category exists, and it's called Fairy Feet. And basically what Error did there is he transformed into a fairy, and he did a series of 1-frame taps, which put him past the actual screen transition boundary, but not off of the screen completely, allowing him to hit the transition trigger from the wrong side and essentially just skip the whole forced encounter. Yeah. The game's programming is lazy. They don't actually check what exit you left from to know where to put you on the overworld. They just look which direction you were moving. So by going through the exit from in the wrong direction, they thought he exited on the other side of the screen. And it only works in the overworld. It doesn't work in palaces like this. Ладно, как я понимаю, у Тезура случился какой-то форс-мажор. Для этого я здесь. Oh yeah. So while we're here, because we got the magic container, we might as well get the item here, which are the water walking boots. Yes, and these will save him time walking to the town to get the Reflect spell and also walking back to the dungeon itself. This palace is very neatly split in half. The boots are on one side, the boss is on the other. Немножко не улавливаю сути того, о чем они сейчас говорят, вне контекста. A good amount of backtracking. So we got a little bit of backtrack ahead of us, so if you have a couple of donations. Собственно, здесь у нас будет небольшой бэктрек, то есть нам придется вернуться назад, поэтому зачитаю донаты. Zelda 2 Best Zelda. $50 from Dupid245. Who needs sleep when Zelda's on? $25 from David TKI. What would you get if the King of Evil were smaller? Ganon Dwarf. Там опять такие интересные шутки, мол. Что если бы лорд тьмы был меньше? Ganon Dwarf. So this time, Error did get the manipulation this time, breaking the boulder at just the right part in the song. So that's why a lot of this has been pretty easy going in the overworld. Здесь они сманипулировали, собственно, вот этими вот энкаунтерами, разбив булыжник прямо в определенный момент, когда играет музыка. If you get a random overworld encounter as you walk onto that tile, the random overworld encounter takes priority, and those are much shorter. They need another fairy feet, and now we're in Darunia town.
Some of these names may sound familiar to Nintendo 64 fans. So there's a couple of things in this town. One of them is Эти города, кстати, повторяются в Nintendo 64, у них такие же названия, ну, на Nintendo 64 в играх про Линка. Yeah, that was actually a one-frame jump that he made up onto the roof. Just for fun. Had this been a run where it actually mattered, it would have probably taken about 12 tries, because that's how that trick goes. Except you can ferry down the chimney. If you were ducking, if you cast a fairy spell. Когда Линк прыгает, он меч вниз направляет. I'd say within the past year, maybe? Yeah. With the Zelda 2 randomizer out there, there's a lot of new runners coming into the game, and finding all these glitches, playing the randomizer, and which is why this category exists. Because we want to use all those fun new glitches. So you may have seen me swap back to the fairy spell. Every time you cast a spell, you have to open the menu to cast another spell. That keeps you from accidentally casting the same spell again. Линку просто не нужен особо большой меч, и он справляется и своим. And just blowing Главное не размер, а умение пользоваться. So, this is showing off what the boots do. It'll be the one time you hear the overworld loop, so enjoy it. Pick up another one up here. Подбираем жизнь. We might need it later. Почему бы и нет? Может быть, она нам пригодится. And because we have a boots, we can take a shortcut to the palace instead of having to do the maze again. This is a really weird order for Palace 4. Most Zelda runs won't do this, but because no scroll lock skips some magic containers, the requirement to get Мы идем в этот замок только потому, что мы играем без скролл-лока. And having up A, the boots are so far out of the way because this dungeon is divided in half with the item on one side and the boss on the other, that in most of the categories it can pay off to just up A after getting the boots. Замок этот неприятен тем, что предмет, который нам нужен, находится в одной стороне замка, а босс находится в другой. clip just enough into the block to be able to stab it with an ordinary side stab. Oh, I fell in the lava. Эта смерть была, короче, не нужна. Before Nice my hot magic. bath. То есть эта смерть была случайна. Это была руина. And we know this game wounds Error's soul so many times. So as I said earlier, we needed the reflect spell to beat the boss. So we're about at the boss, and it requires intense concentration to do. So need to be a little bit quiet for the next room. Karok. All right, serious. So how you time. guys doing back there? Как дела у вас, ребят? Очень сложный босс, мы просто сидим и отбиваем его снаряды. Getting the worst pattern Дом. ever. И, кстати, у него самый худший паттерн, который... нет, не самый худший паттерн, который мог бы выпасть. Yeah, this is the best strat. That's the only thing you can do. So Karok's teleporting is effectively random. So you could theoretically learn each individual pattern, but no one wants to take the time to do that. So basically you just sit in the corner and let him kill himself. And that may have been Ну и, the по worst сути, вы fight просто I сидите ever had. в углу и позволяете ему убить себя. So notably, we didn't actually up A out of this palace. I'm going to try not to up A again to reset my lives, except in one very specific point. So we're on our way to the Ocean Palace. Теперь мы заходим в океанский замок. We'll use my big bonus of experience to give me some life levels. So I don't Поднимаем actually use хпшечку. weakness. I don't have basically any of the safeties of the run. I don't have the shield spell, which increases my defense. I don't have the life spell, which restores my life. Он не использует I спеллы, haven't picked up any extra heart containers. не поднимает дополнительной жизни. И все, что он делает, по сути, только прокачивает хпшечки в определенный момент времени. Нет, то, что по воде ходит, это тоже ненормально. Так быть не должно. Это, собственно, все благодаря рану.
There's a damage boost strat for picking up that key without having to cast Fairy, and it saves a whole bunch of time because keys are one of the items you actually can't pick up with the Fairy spell. You have to hit them with your sword, and you can't use your sword as a Fairy. So, but we don't need that key, so we don't have to take that risk. Here's where that high magic level, Magic 6, is really doing some work. It reduces Fairy spell to its lowest possible cost, so we can just use it freely. And just pick up red jars in the palace. Они, скажем так, снизили стоимость, вернее, ну да, стоимость, грубо говоря, заклинания феечки, чтобы они могли его юзать настолько часто, насколько возможно. We're lazy. Говорит, мы ленивые, чтобы уворачиваться от этих камушков. So Palace 5 is one of the palaces where all of the drops are guaranteed to be red jars from their statue locations. В этом замке все дропы гарантированно будут красными бутыльками The enemies in this palace are из статуй. random and very punishing if you get unlucky enough. So those orange disappearing and reappearing Magos. На этом боссе можно неплохо так хапнуть горе, если вы достаточно неудачлив. That's about as out of the way as we ever want to go for a key. That was almost too far. It's too far, really. Seriously, there are dead ends all over the place that it would like double the length of the run to show. И здесь очень много тупиков. And most of them have keys. All right, let's see if he gets the frame perfect trick. He got it. У нас получилось сделать frame perfect трик. Ну, это, видимо, шутка такая была, потому что очевидно, что эта стена запросто пропрыгивается. Okay, it's not frame perfect, it's a 2-frame window. Он говорит, ну ладно, может быть не frame perfect, там в 2 фрейма можно было проскочить. You have to jump too. Oh. So I'm grabbing that jar for safety. If I play ideally, I don't need it. But there's one enemy in this palace that are called Skull Bubbles. And when they damage you, they don't only lower your life, they also take away some of your magic. Есть противник в этом замке, который, помимо того, что отнимает у вас жизни, когда дамажит, он еще и забирает у вас некоторое количество маны. After picking up the flute, or the plunger, whatever you want to call it. And if I get hit by one of those skull bubbles, I can't cast a required fairy spell. So I pick up that jar. Эти вот пузырьки, короче, bubbles. Собственно, если они его заденут, то он отнимет у них достаточно маны, и они не смогут использовать заклинания. Not enough room left for the bubble to take any. And that jar is right in the way, so we might as well get it. There is a route through this palace that lets you avoid this backtrack, kill the boss first. But Air doesn't want to up A, so it actually takes the same amount of time. It just Есть один маршрут, который позволяет пройти этот замок, не встречаясь с противниками, но по времени он занимает столько же. Гума, следующий босс, по сути, самый страшный монстр за всю игру. Мы сложный. This fight is slower with the jump spell, but I'm going to cast it for safety to give myself the best window for avoiding this mace. And that mace, the sprite is big. It will hit you. It seems like it's even bigger than that. So. У хитбокса секира немножко больше, чем показывает. И она может ударить вас даже вроде когда не прикоснулась к вам. Киры, я сказал, палицы. Мейс. Time still continues on while the fanfare of placing the gem happens, so I actually select the next spell I want to cast at that while the gem is rising up and the fanfare is playing to save maybe half a second or so.
So with a fine plunger, we're going to flush this river devil down the river. And he's gone. I'm going to try and get a encounter skip, which Nice fence skip. cooperated. That's why he ducked Хороший into that скип. cave, set up the timing for that. Запросто Yeah, he took скипнул монстра that random речного. encounter on a square where a forced encounter would normally Речного be, and демона. allowed him to skip it. These fence encounters. You're supposed to do 3, but he skipped that first one. Yeah, these are pretty Вот nice. этих вот энкаунтеров с забором должно быть 3, но один из них он скипнул. It's best to try to skip as many of them as you can. So one encounter skip, one Кистень, fairy да, feat. хорошо, We only кистень. actually had to run under one. Хоть set from- Моргенштерн по барабану. Суть та же, это штука, которая делает вам больно. I think it's pretty Очень common больно. for routes to go this way. Normally you would go up to the hidden town next, but he doesn't need to go there because he doesn't need the magic jar or the spell or the any key. Yeah, playing casually, you would normally. В город он не wanna get идет, all the потому что, в spells, принципе, ему там get ловить all the нечего. spells, То, что ему нужно, у него уже есть. But we're skipping one magic container, which means we actually now can't get the thunder spell. Он скипает первого монстра. So skipping, you know, those 2 screens with Fairy means that I actually needed to hit my 50-50 for a jar. And I got a Iron Knuckle first time, so I could have been told much worse. Because if I get a Iron Knuckle from the statue, I have to leave and come back and try for another jar. And note that door at the entrance. There are no keys in Palace 6. None at all. You That's are not true. normally, well, except for There's the 2. bosses. But 3. except for the bosses. You're killing me. You're killing В этом me. замке So вообще you- ключей нет, You're normally за исключением required to get босса. the magic key, but we're just gonna ferry through everything, except for the boss doors. I was trying to go for ceiling walk there. Basically, if I time my fall just right and clip under the floor, I'll actually end up on the ceiling of that room. But I missed it, so I had to ferry through a door, and am now out of magic. У него кончилась мана. We know what that means. Это беда. I've got to borrow magic now. Blue jars, they're the 6 count for the small enemies. They happen 7 out of 8 times. Restores 1 bar of magic. That's not quite enough for what we need. Синие бутыльки, которые выпадают с монстров, восстанавливают всего одно деление маны, а ему, короче, этого мало. Поэтому говорит, давайте Standard умрем. Red potion gives you a magic refill. So 1 of 2 required fairy casts in the palace. No other way to get by the screen. Although I'd be impressed if you could somehow bounce off of all the bubbles to do it. We need to find some intrepid tasser to try that. So this palace throws a little wrinkle and decides to give you a boss refight. And so we have Rebonak again. And I actually didn't move far enough to the right, so we're actually going to have to real fight him. Немножко затупил, ему пришлось And that's убивать его dangerous ручками. because if you как push him надо. too far off screen as you kill him, the key will not drop, and then you have to up A to get out. Yeah, the reason why there's keys, even though there aren't any doors after this and keys aren't needed anymore once you have the any key, is that there's really no way to unlock the screen. That's the way they built it. When you fight a boss or a mini boss, the screen stops, you hit the key, and then the screen starts moving again. So they give you keys unnecessarily. Same thing at Thunderbird. So normally I wouldn't come over here on this screen, but there's an extra life over here. And the next section of the game is super dangerous. So Обычно он сюда не идет, но ему нужна жизнь, а следующая зона в этой игре очень-очень опасная. Супер we'll see опасная. why in about 2 or 3 minutes. Link finding dolls of Через 2-3 himself минуты вы это увидите. scattered throughout Hyrule, where he happens to be going. Is someone sending him a message? All right, once he enters the screen, he's going to continue moving. He can't stop moving because otherwise he won't know where Barba is going to spawn. Almost. Не смогли Get убить away. дракона за один Tech цикл. 6. Jackhammer. 2 hits Barba. away. 2 hits. It's very You tough. told me he was 1 hit away. That's all То you're есть 2 удара.
Он их наносит в один фрейм. Yeah, after that first cycle, he doesn't know where Barbara's going to appear. And that's the last of the 6 gems needed to be placed to unlock the Great Palace, guarding the Triforce of Courage. So you may have noticed that when I loaded the game to start off with, that I had 2 save files called soft lock insurance. There's actually a way to soft lock the game. And that is by leveling up on the same frame that you leave a screen at. And basically, the game enters a state where it's expecting you to select the level up, but it's on a black screen transition. Есть вариант софтлокнуть игру. You won't be able to В тот момент, когда вы меняете, в тот же фрейм, когда вы меняете экран, переходите с экрана на экран, если вы you would lose all progress. апнете уровень, как я понял, I set up a couple of save files to или prevent that. получите какой-то апгрейд, So this is игра скажет, что я, короче, что-то не поняла, что ты хочешь сделать, держи софтлок. Gas to ferry. Ooh, nice. Really nice. Интересно, заскипал. This is the Valley of Death. The encounters spawn very close. They spawn very fast. And they have invisible flying enemies that come at you. That luck, that was amazing. Yeah, but С помощью определенного we can't бафферинга actually и see the паузы hard part here because he keeps он манипулирует вот этими вот dodging. монстрами. You guys have no idea. He's killing it. So this would normally be the room I'd be most likely to die, and still might. This room is full of invisible enemies, even if I could see, because I did not pick up the item in Palace 6, which is the cross. But it's dark anyway, so. There's really not much you can do about that room, but just keep holding forward and hope that the enemy's flying away where they don't just wreck you by the end of the room. Scorpion Max taking a toll there. В этой комнате особо ничего не сделаешь, просто зажимаешь вперед и надеешься, что враги тебя не тронут. Упс. I got sniped by an enemy there, and I couldn't cast Fairy to save myself. Но один из прожектайлов все-таки задевает Эрора, Unfortunately, once you get into the Great Palace, you can up A and you'll start from the Great Palace. поэтому он решает использовать феечку для того, чтобы более-менее безопасно пролететь. The normal starting location. Врагов можно увидеть по небольшим пикселям на тайлах земли, но это довольно тяжело. Ну, я думаю, что у раннера уже, скажем так, глаз наметан. Side B, while the Great Palace and the file select screen are on side A. So when you enter the Great Palace, it has you flip the disc over, and they probably had an up A or a game over restart you at the entrance of the palace, so you didn't have to constantly keep flipping sides every time you game over. So this is the Great Palace. Every single one of these enemies is super hard. And Каждый враг в этом замке прям ужасно one опасен, guy ужасно I just жесткий. passed what we call a spicy chicken. And the reason why they all have nicknames is the proper Japanese name could potentially be not PG. Yeah, definitely can't say it on It just sounds like something very different in English. So Очень странное название у монстра на I японском. don't want to be banned from the Какой-то event, so прям жуткий мем. Что-то типа «не будь отсосным» или типа того, я, честно говоря, не особо понял. Ну да, с японского переводится очень странно. Sure, $25 Если from BG это Anonymous. то, о чем я Hello, подумал. fellow Zelda 2 runners. This is Cantaloupe. Glad to see the whole gang there on stage and back couch. If you knew Bagu, that would be swell. Plus, why do you not have the fire spell, since it's the best spell? Runner's choice for donation. Well, we did leave the red candle in Palace 1 for you, Cantaloupe. That was me. That's a little in-joke between the Zelda 2 runners. As I'm casting the fairy spell, actually getting by these spicy chickens on stairs is more difficult than you would think. They have the high ground, don't try it. Easy to take a lot of damage there, so Не пытайтесь даже I убить spent этих some of my головы. magic to, skip Они by them. летят по параболического, по синусоиде, и вы, короче, можете их преодолеть. Обожаю врагов, которые летят по синусоиде. У меня флешбеки из Castlevania с этими головами медуз. So this might be the second most dangerous room in the game. Возможно, это вторая по сложности комната в игре. Ooh, that was a nasty beam pattern. Go away.
Ой-ой-ой, все очень плохо. Он говорит, не-не, все в порядке. Я, говорит, держу ситуацию He's only под gonna be контролем. chasing me through here because I actually gave him a block to actually jump up here. Ой! Хорошо. Джукс, вороты. That is not the way you want to do that room. И так, короче, проходить эту комнату не стоит. That definitely looked way better than it would have if you would have gotten it the right way, though. Yeah. It was better for us. That knight's name is Scott Bakula. He made a quantum leap at Error's face. Scott Bakula's twin brother, other Scott. Ой, шо ж ты, Эррор? Guys, part of why they're so Шо ж ты, dangerous is фраер, they can fire beams мечи ловишь лицом? heights. Так не надо делать. Sometimes you can't actually tell how to block them, whether it's high or low. Oh, this pattern is terrible. Yeah. Yeah, they are just not being friendly this run at all. Glad to be done with that guy. Go Look away. at how many beams are on screen. It's unreal. So yeah, Link's hitbox. You know how Какой-то ужасный звук. Да ладно. Link actually has that same weakness. It's just that most enemies Ну еще минут 7-10 рано. Примерно. So we're getting close to the final two bosses of the game. Ну вот, собственно, мы приближаемся к последним двум боссам And we игры. need a certain spell called Thunder to beat him. Нам нужно As I использовать open up my определенный spells, I спелл. don't have that. Also say hi to the cross-eyed big bot. So I'm gonna have to find an alternate. Cross-eyed Big Butt. То есть это, видимо, тоже японское, с японского переводится название этого монстра как And if you ferry in the HUD, косоглазый большезад. it wraps around Some kind of that. and we just skip Thunderbird. Cross-eyed Big Butt, да. Ну, что-то типа того. So Dark Link. usually really hard if you try and real fight him, but we're just gonna stand in the corner and stab him open. Говорит, если вы будете пытаться его уничтожать в казуальном режиме, то он довольно сложный, но мы будем просто стоять в углу и тыкать его определенным образом. Using those pretty well. And time. И время. 49:31, довольно неплохо. Получает 3 форс куража. That's a good time. What was my time? 49:31. That's a PB. Это его персонал бест. Wow. Nice. PB on marathon strats. Это его личный рекорд. Может быть и не VR, но это его личный рекорд. 49:07 on not marathon strats. So С марафоновскими стратами, скажем так, это его личный рекорд. С немарафоновскими стратами он там 49:07, то есть ну, буквально 20 секунд, we может, save меньше. Zelda. We're a real hero, and we're going to lower the curtain for an awkward hug. Aww. But that's Zelda 2. Thanks for Вот watching. такая вот она, Зельда 2. Линк целует Зельду, все счастливы. Уху! Ура! All right, thanks Air72 for that great Zelda 2 run. I'm just going to go ahead and run another quick Twitch ad and we'll be right back.